பார்த்தீங்கன்னா சிமெண்ட் ஃபேக்ட்ரியில் இருக்கும். சிமெண்ட் ஃபேக்ட்ரி போன மேட்சோட அந்த மேட்ச் அந்த எரர் ஆகிடுச்சு எனக்கு. ஏன்னா வீட்டில் கூப்பிட்டாங்க, ஸோ அதனால் போயிட்டேன். அந்த மேட்ச் அதை கண்ட்ரி பண்ண முடியல. ஸோ அதனால் வேறு மேட்ச்சில் வந்து உங்களுக்கு சிமெண்ட் ஃபேக்ட்ரி சுற்றி காட்டலாம் அப்படின்ட்டு வந்திருக்கேன். எங்கேயும் செத்துடலாம். ஃபுல்லாக லூட் அடிச்சிட்டாங்க எங்கள் டீம்மேட்ஸ். ஏன்னா 4 பேரையும் நான் இங்கே தான் கூப்பிட்டு வந்தேன். 5.5 சிஸ்டர் எல்லாமே பாதியில் இருக்குது. எதுலேயும் ஏறினா மேலே போக முடியாது போல். அண்ட் கேம் பிளேஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக வருது. 20 நிமிஷம் 27 நிமிஷம் வந்து கேம் பிளே வரத்தால் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றதுக்கு கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்கள். இவ்வளோ பெரிய கேம் பிளே உங்களுக்கு வேணுமா, இல்லை இன்னும் ஷார்டன் பண்ணி போடுங்க, இல்லைனா அந்த இடத்த மட்டும் காட்டிட்டு கேம் பிளே முடிச்சிருங்க அப்படின்றத நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். இல்லை அந்த கேம் பிளே ஃபுல்லாகவே இருக்கட்டுமா அப்படின்றதையும் சொல்லுங்கள். ஏன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நான் வந்து கேம் பிளே ரெடி பண்ண முடியும். இல்லைனா எந்த பிளேஸுக்கு போகிறோம் அந்த பிளேஸை மட்டும் ஒரு ரவுண்ட் பார்த்ததுக்கப்புறம் கேம் பிளே கட் ஆகிக்கிட்டோம், அந்த கேம் பிளே ஃபுல்லாக வேணாம் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கீழே வந்து சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக நான் அதை வந்து மாற்றிடுறேன். நான் கேம் பிளே அது வந்து ஃபுல்லாக கொடுக்கணும் விளையாடுற கேம் பிளேவை அப்படின்றதுக்காக நான் ஃபுல்லாக கொடுத்தேன். போயிருக்கலாம் போல. வலிச்சு அடிக்கிறானுங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் போயிட்டு இருக்கு கேம் பிளே. ஐயோ கொல்றானுங்களே.
Let's go! Form up on me. Fall back to safe zone. Oh. Let's go! Oh, second place. Bring up voice chat.